Good morning, students. Let me come to that is a new topic, limits and derivative. In previous video classes we discussed that is the concept of the limit. So the concept of the limit which we got, so that is to define the limit of the any function means limit is nothing but the approach. Limit ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ approach. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೇಳಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. If we have any real function, the limit of the function is defined as like this. Let me consider let f is the real valued function real valued function. So as the and a be any real number as x approaches to a. Suppose we have a function, let me consider a here. As x approaches to the a, the functional value approaches to the f of a, which we call it as a number approach. As we approaches to the a, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we can approach that element in two sides, one right side and left side. That is very important here. So which we are getting the idea to define the left hand derivative and right hand derivative. So ಈ ಏನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ರನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, right hand side ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we can move with the example that is f of x is equal to x plus 5 ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಾವು 1 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 1 ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ 0 f of 0.1 ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 5.1 ಆಗುತ್ತೆ. f of 0.2 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ f of 2 ಆಗುತ್ತೆ. f of 0.3 that is 5.3, f of 0.4 so that is 5.4, f of 0.5 so 5.5. I think next f of 0.6 that is 5.6, f of 0.7 that is 5.7, f of 0.8 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 5.8 ಆಗುತ್ತೆ. f of 0.9 5.9, f of 1 ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ವಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದಿ x to 1 is any real number, then f of x is also approached to the another real number that we call it as 6. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತು 6 ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತು. and this 6 is called as the limitation of that function. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ limitation is 6. ಅದರ ದಾಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. so it cannot cross, that is the 6 when we approaches to the 1. ದ ಹತ್ರ ಬಂದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 6 ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. that is the limit of that function. so ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ರಿ 6 when x is approaching to the 1. x ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. so it will changes its limit as we change in the variable. So variable ಹೆಂಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತದೆ
approaching to the 1, the function is going to approach us to the 6, and that 6 is called as a limit of the function. Here we are going to define, let f be a real valued function, a be any real number where x tends to a, means x approaches to a, then f of x is approaches to the some real number L, and where L is called limit of the function. ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು L ಗೆ limit of the function. Then f tends to L, and L is called the limit of the function. L is called as the limit of the function f as x approaches to a, and we denote it like this. Idan henge bariytೇವೆ ಅಂದ್ರೆ limit as x tends to a, f of x approaches to L. So we'll write like this. So that is the limit of the function. So limit of the function, it is nothing but the behavior of the, to define the limit of the function, we got to define this idea by the behavior of the function. On the basis of the behavior of the function, we come to know that how to define the limit of the function. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತೈತಿ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗತೈತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಚಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್? ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ so taking a dinner or something, how many chapati you can eat? So that is maximum you can eat 4, 5. So whether you cross, you can reach. So your ability is your limitation. Limit ಮುಗೀತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ತಿಂತೀರಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಮಚ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ 6 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ 5. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಂತಿದ್ರೆ 5 ತಿನ್ನೋ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ 5 ಆದ್ಮೇಲೆ 6ನೇ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಟೀಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಸ್ ವಿ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್, there is a change in the function. Function ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. And that limit is indicated by limit as x tends to a, f of x equal to L. So next we come to that is a right hand limit and left hand limit. So limit ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ, ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ನಾವು. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಕಡೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ a is a fixed point. ಈ a ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದಿ a, so there also we getting that is a functional value, once again is approaches to the some a real number. So that is called as a right hand limit. So ಈ right hand limit ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, right hand limit. Right hand limit. If x approaches to the right side of the x, a, right side of the a, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್.
ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ limit as x tends to a plus. So this plus indicates that right side of the function. So that is f of x is equal to L. Is equal to L. So that is which we called it as an R H L is equal to limit as x tends to a plus. A plus indicates that you are approaching to the right side of the A. From right side of the A. A approach ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಎಕಡಿಂದರಿ right side ಲಿತ್ರ approach ಮಾಡಾಕತ್ರಿ. That is f of x is equal to the some real number. So this is called as a right hand limit. So next we come to the left hand limit. Left hand limit. Left hand limit. So which is called as a LHL. So LHL ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Left side ಏನ್ರಿ? Less than that. So right side ಏನ್ರಿ? Greater than that. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. As x tends to a minus, this indicates that is the left side of a. So left side of f of x is equal to, again it reaches. If these two are equal, then we say that the limit is exist. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ. If left hand limit is equal to right hand limit, then we say that the limit as x tends to a, f of x is exist. So this is about the limit of the function. Next we come to that is the algebra of limit. Suppose if we have the sum of the two function, so sum of the two function, limit of the sum of the two function, so difference of the limit of the difference of the two function, so next limit of the product of two function, so next quotient of the limit of the two function. So what we mean by the limit? Suppose if we got that is, we'll take one example. So through that, so how to find out the limit? Let me tell you. Suppose we have a number like example to find the limit. So f of x is equal to x square plus 5. We have a function that is f of x is equal to x square plus 5. So the limiting at x equal to, we have to find out, that is 2. So means x approaching to the 2, we have to find out the limit. So how we indicate that is limit as x approaches to the 2. Andre 2 hatra aita, andre 2 adanಗ. So that is f of x is equal to, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Limit as x tends to 2. f of x ಅಂದ್ರೆ x square plus 5. So ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ? ಇದೇ there is x, we have to put this limiting point. ಎಲ್ಲಿ x ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ limiting point ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ 2 square plus 5. So after putting the value of limiting point, we should not use this symbol. ಈ symbol ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. 2 square ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 4 plus 5, that is equal to 9. So therefore the limit of this function is as x tends to 2, f of x is equal to ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? 9. ಹೆಂಗೆ x approaches to 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It reaches to the 9, and this 9 is called as the limit of this function, and we write like this: limit of f of x as x tends to 2 is equal to 9. So this is about the limit. So next we move to that is the algebra of limit.
So means limit of sum of two function, limit of difference of two function, limit of product of two function, limit of the quotient of two functions. So we have to discuss. So let me take that limit of the two function. So algebra of limit, algebra of limits, algebra of limits. It means that is the limit of the two functions. So theorem number 1. Theorem number 1, we have that let f and g be a two function, function such that both limit as x tends to a f of x and limit as x tends to a g of x exist, then one limit of sum of two functions is sum of the limits of the functions. That is limit as x tends to a f of x plus g of x, f of x plus g of x is equal to limit as x tends to a f of x plus limit as x tends to a g of x. So this we have to prove that the limit of sum of two function is limit of sum of their limits. It is sum of their limit. So this problem can be proved with a simple example. Example let me consider f of x is equal to x plus 3 and g of x is equal to x plus 1. Simple. And we take that is x a ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ x is equal to at the point 2 ತಗೊಂಡ್ರಿ at the point ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಈಗ ಏನು ತೋರಿಸಬೇಕ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು that is equal to the limit of f of x plus limit of g of x ಎರಡು equal are. So let me find out the limit of this function particularly. So 2 ಹಾಕ್ರಿ exist ಐತಿ limit as x tends to 2 f of x is equal to limit as x tends to 2 f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ x plus 3. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ where there is a x so limit of the function means ಎಲ್ಲಿ x ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ 2 ಹಾಕಬೇಕು. so 2 ಹಾಕ್ರಿ so x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ರಿ 2 plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 5 ಇದಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಿ ಹೌದ್ರಿ. next we
come to, that is the limit as x tends to 2, g of x is equal to, so limit as x tends to 2, g of x ಏನಿದೆ x plus 1 ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ x ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕು, ಎಲ್ಲಿ x ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕು. ಸೊ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ರಿ, 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಬಂತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ 2 ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ದಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ is equal to what we have to show that. So sum of the limit of the sum of the function we have to show that. For that purpose nodri ಏನ್ ಬಂದೈತ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ what we got, that is limit as x tends to 2, f of x is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 5 ಬಂದೈತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು limit as x tends to 2, g of x 3 ಬಂದೈತ್ರಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, adding 1 and 2, what we got, that is limit as x tends to 2, f of x plus limit as x tends to 2, z of x is equal to, f of x the limit ಏನು ಬಂದೈತ್ರಿ 5 ಬಂದೈತ್ರಿ, ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತ್ರಿ 3 ಬಂದೈತ್ರಿ, 5 plus 3 8. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ equation number 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ f of x ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ, f of x x plus 3 ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, g of x ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, that is x plus 1 ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, f of x plus g of x, f of x plus g of ಎರಡು ಕೂಡಿಸೋದು, x plus 3 plus x plus 1 ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x plus x ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 2x. ಸೊ 3 plus 1 4 ಇಷ್ಟ. ಇದರದ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. at what point x equal limit as x tends to 2, that is f of x plus g of x is equal to limit as x tends to 2, ಏನೈತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ 2x plus 4 ಬಂದೈತಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಬೇಕು 2 ಹಾಕಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, x ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು, ಎಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 2 into 2. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಮುಗೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 2 2s are 4, 4 plus 4 that is equal to 8, named as 4. From 3 and 4 what we can to know, that is both are equal. ಇದರದು 8 ಐತಿ, ಇದರದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ RHS LHS ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾವ. ಸೊ from 3 and 4 we come to know that limit as x tends to 2, that is f of x plus g of x is equal to limit as x tends to 2, f of x plus limit as x tends to 2, z of x. So these two are equal. ಇವೆರಡು equal ಆಗವ್ರಿ. So from here we come to conclude that limit of sum of two function is equal to sum of their limits. ಇದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. Limit as x tends to a, that is equal to f of x plus g of x is equal to limit as x tends to a, f of x plus limit as x tends to a, g of x. So this is the sum of the limit of the sum of the two functions. Similarly, we can state for the difference of the
function. Limit of the difference of the function. So adukku direct will take that. So similarly we can show for the difference also. So 5 minus 3 ಏನಾಗುತ್ತದೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. So ಎರಡನೇ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 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 ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ is difference of their of the limits of the function so that is as so it implies that limit as x tends to a f of x minus g of x is equal to limit as x tends to a f of x minus limit as x tends to a g of x. So this is about the limit. So next we move to with the example we can prove that by so third product. So that is limit of product of two function is product of their limits of the function. Limit of product of two functions is product of the limits of the function. So that is equal to limit as x tends to a f of x into g of x is equal to limit as x tends to a first f of x into limit as x tends to a g of x so that is the limit of the product of the two functions. So next we come to that is the quotient or a division. Limit of the quotient of two functions, that is fourth limit of the quotient of two functions is quotient of the limits of the function is quotient of the limits of the function. So that is limit as x tends to a f of x divided by g of x is equal to limit as x tends to a f of x divided by limit as x tends to a g of
So this completes the next. Still one is there, limit of the constant, product with a constant to the any function. So we'll see, and next after that, limit of the polynomial function, and we have a certain derivation. ಒಂದೆರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ exercise problems solving. So very important derivations we have so in the limits. So this completes.